nicht ganz, wie das Protokoll in Deutschland ist, mit Exzellenz und so. Aber ich werde einfach dem Herrn Dr. für seine lieben Worte danken, dem Herrn Dekan, dem Herrn Weinrich, nicht nur für seine lieben Worte, sondern auch für dieses schöne Buch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierenden der Universität Bielefeld und vor allem Anne Gladitz, die hier sitzt und ohne die das Ganze nicht geschehen wäre. Denn die war bei uns als Fulbright-Studentin da in Berkeley und da sagte sie, wie wär's, wenn du nach Bielefeld kämst? Und dann folgte ebenso die Einladung von Herrn Korek und seinem Team und da bin ich Ihnen sehr, sehr dankbar. Es ist auch natürlich mir eine riesengroße Ehre, die erste Inhaberin des Harald-Weinrich-Gastlehrstuhls der Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft an dieser Universität zu sein. Wenn Sie mir damals gesagt hätten, als ich nach dem Krieg in Frankreich Deutsch zu lernen anfing, dass ich eines Tages an einer deutschen Universität unterrichten würde, und zwar als Gastdozentin unter dem Namen des berühmten Romanisten und Literaturwissenschaftlers Harald Weinrich, hätte ich ja nur gelacht. Ich als Französin würde eines Tages ausgewählt werden, dem kosmopolitischen Geist Herrn Weinrichs weiter zu pflegen, seine Mehrsprachigkeit, sein tiefes Verständnis für Sprache und Kultur, seine intimste Vertrautheit mit europäischer Literatur und seine ebenso große Vertrautheit mit der Textgrammatik der französischen und der deutschen Sprache? No way! Hätte ich damals gedacht, wenn ich so viel Englisch gekonnt hätte. Damals am Ende der 40er Jahre, als ich jahrelang die einzige Schülerin war an der Sainte-Marie de Neuilly und dann am Lycée Jeune Fille de Versailles, die Deutsch lernte, wurde mir leider nur die trockenste Kunst der französischen Explication de Texte beigebracht. Und um Ihnen einen Geschmack dafür zu geben, wie es sich anfühlte, da switche ich jetzt auf Französisch. En français. Comme en allemand, on passait son temps à compter les pieds, les césures, les rimes masculines et féminines. On jouait avec les étymologies, les structures syntaxiques. À l'âge tendre de 12 ans, on apprenait par cœur les imprécations amoureuses de Camille et les propos adultères de Phèdre. On récitait avec passion, ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, que n'ai-je donc vécu que pour cette infamie? On se sentait vieux avant l'âge. On rédigeait des compositions sur l'amour et le devoir, sans avoir jamais fait l'expérience, ni de l'un ni de l'autre. Si on avait quoi que ce soit à dire sur le sujet, on se faisait rabrouer par le professeur qui disait « Mademoiselle Alvin, votre opinion ne nous intéresse pas. Que dit le texte ?» Sauf un jour, en seconde, quand pour la 3e fois, on refaisait le conflit entre les Horaces et les Curias, Mademoiselle Thérèse, interrompant soudain son explication de texte, murmura comme se parlant à elle-même, « Quiconque a vécu sous l'occupation en sait quelque chose de l'amour et du devoir. » J'en ai été suffoqué. Serait-il possible que mon professeur soit tombée amoureuse d'un officier allemand? Elle n'en a jamais reparlé et nous avons repris notre discussion de l'hexamètre chez Corneille. Mais mon imagination n'a fait qu'un bond, et je suis moi-même tombée amoureuse de cette langue interdite qu'était à l'époque l'allemand. It was my destiny to ply my trade as Germanistin in a third country, the United States.
I thought that by moving to an English-speaking country, I was escaping both the desiccating French rationality that I had suffered under and German loaded history. By moving to a country ruled by Anglo-Saxon pragmatism and no-nonsense practicality. I found instead a country dominated by a nationalism that I did not understand, a sense of American exceptionalism that I did not share, and a neoliberal ideology that I had difficulty accepting. After 10 years of teaching German language and culture at MIT, and despairing that I would ever understand my American students, I discovered by chance on the shelves of Widener Library at Harvard a book by the German sociolinguist Hugo Steger called Heutiges Deutsch that showed me for the first time how living language looks like when it is used in actual conversations among actual speakers and hearers. It blew my mind. I had been teaching conversation courses for so many years, and nobody had ever told me that there was a whole branch of scientific inquiry devoted to analyzing living conversations, and that the key to understanding mentalities, ideologies, and symbolic power was in the use of language for communicative purposes between real and living people. This was my entry point into the field of discourse analysis that has sustained me intellectually to this day. At last, I could put my French training in explication de texte, not just on literary texts, but on daily conversation. And I started analyzing the conversations in my family around the dinner table. Discourse was also the golden bridge between the study of language and the study of literature. I embraced the then emerging field of applied linguistics with a passion. While I had been totally seduced by the emotional content of German philosophy and German Romantic literature, and I had repudiated the exceedingly formal training of my French youth, I found in discourse analysis the key to bridge the two. As Hayden White would say, I discovered the content of the form as conveyor of meaning, the choice of words as vectors of ideology, the metaphors as conceptual structures, not just formal niceties, the turns at talk in conversations as carriers of symbolic power, the silences as indexing identities, subject positions, the code switches as indicative of agency, the style as what makes us into humans, not into computers. My strong structuralist training had prepared me well for the post-structuralist revolution that I experienced in the US. Ich wünschte, ich hätte damals Professor Weinrich gehabt als mein Professor an der Sorbonne. Hätte mich die Kunst der Lüge gelehrt. Und die Kritik des Vergessens. Heute bin ich in Amerika wieder die Französin, die ich war, und die Deutsche, die ich inzwischen geworden war, aber mit anderem Vorzeichen. Einem Vorzeichen von Michael Bakhtin, inspiriert und seinem Sinn für Humor und Sprachspiel. Aber auch von den Märchen, die meine französische Großmutter während des Krieges im besetzten Frankreich erzählte. Deutsche Märchen, ins Französische übersetzt. Erfundene französische Geschichten, die uns mein französischer Vater vom Schlafengehen erzählte. Mit den Jahren habe ich das, was mir meine französische Schulbildung gegeben hat, schätzen gelernt. Wörter sind wichtig, ja,
aber nicht nur wegen ihrer Etymologie. Wörter sind Worte, die jemand gewählt hat, und es hätten andere sein können. Wörter beziehen sich nicht nur auf Objekte in der Welt, sie evozieren auch Gefühle, Erinnerungen, Fantasien. Sie sind in diesem Sinne auch Metaphern für Identitäten und Ideologien. Wie der australische Linguist Michael Halliday sagte, language represents reality, it expresses reality, and it is a metaphor for reality. Deswegen kam ich vor 10 Jahren auf die Idee, die kommunikative Kompetenz, die ich versucht hatte auf Deutsch in meinen amerikanischen Studenten zu erwecken, und die interkulturelle Kompetenz, die inzwischen in Europa als Unterrichtsziel erkannt worden war, durch eine symbolische Kompetenz zu ergänzen. Das heißt, die Fähigkeit, die Sprache nicht nur kommunikativ oder interkulturell zu benutzen, sondern sie zu durchschauen und die Wahl der Wörter kritisch unter die Lupe zu nehmen. The symbolic competence that I introduced in 2006 and with Anne Whiteside in 2008 has been picked up in the UK, the US, and Germany in different ways. It has been defined as the ability to look at language as representation, as action, and as symbolic power. In interactive multilingual situations, it refers to the ability to understand the symbolic value of symbolic forms and the different cultural memories evoked by different symbolic systems. 2, the ability to draw on the semiotic diversity afforded by multiple languages to reframe ways of seeing familiar events and to create alternative realities. And 3, the ability to find an appropriate subject position between languages, so to speak. I want to take as an example of symbolic competence the one that was displayed by an American who spoke English but who had to address different people in the US who spoke different languages, quote unquote. And this was Martin Luther King. Martin Luther King, in the speech that he gave on the steps of the Lincoln Memorial on the 23rd of August, 1963, 5 years before he was assassinated on April 4th, 1968 in Memphis, but only 3 months before J.F. Kennedy got assassinated in 1963 in Dulles. In that context, Martin Luther King could speak exclusively in English, but he had the difficult task of positioning himself between black language and white language, between the language of the rich and the language of the poor. And in 1963, that was a dangerous position to be in. And in fact, J.F. Kennedy had warned Martin Luther King not to give that speech. He felt that Martin Luther King might be taken for a communist. And indeed, in 1952, the young King had written in a letter to his then wife, Coretta Scott, "I am much more socialistic in my economic theory than capitalistic." Later, in a 1966 speech to his staff, Martin Luther King would say, quote, "Something is wrong with capitalism. Call it democracy, call it democratic socialism, but there must be a better distribution of wealth within this country for all of God's children." End of quote. So Martin Luther King went ahead and gave the speech he had prepared. And he started with a withering criticism of the economic inequalities in America. And he said the following words, which you must know. 50 years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation.
This momentous decree came as a great beckoning light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. And he continues in that vein. Then he goes on intoning a discourse that is deemed so politically incorrect that it is never quoted in any of the school books that mention Martin Luther King in the United States. And he goes like this: "We have come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we have come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, black men as white men, would be guaranteed the unalienable right of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as its people of color are concerned. America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we have come to cash this check, a check that will give us, upon demand, the riches of freedom and the security of justice." By that time, the audience was growing restless. Martin Luther King was becoming more and more bitter and angry. The speech was not going well. So he switched frames and he drew on Abraham Lincoln's Gettysburg Address and on biblical references. And he said, "We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley, to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all God's children. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality." But even that part of the speech did not come across well. Talking about the Negro's legitimate discontent, by borrowing Shakespeare's words of the opening of Richard III, was almost a blasphemy. Martin Luther King's speech was becoming a public danger. Excuse me. At this point, someone in his entourage, whether it was his wife or somebody of his friend, cried out, "Martin, tell them about the dream. Tell them about the dream." So Martin Luther King went on with the very famous words. So he said, "Even though we face the difficulties today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream
that one day, etc. I have a dream. From the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slaves, owners will be able to sit together at the table of brotherhood. I have a dream. Now, at that point, he had his audience in the hand. That was a marvelous example of symbolic competence. He had understood that the symbolic words we have come to catch a trick. He had understood that it is the sweltering summer of Negro discontent was not what they wanted to hear, but I have a dream. That was okay. And he switched frames, which is exactly what symbolic competence is. He switched a frame from justice is capitalism, financial credit, economic equality, prosperity. He switched to another frame. Justice is democracy, political freedom, equal opportunity, inclusion, and even that did not cut it. Then he went to justice is an attainable goal. Brotherhood, equal character, mutual respect, that went. Now, what is interesting is that in every single textbook in all the schools in America, the first two passages are never quoted. The first one is never quoted, the second one only half, and what is always quoted is the I have a dream part of the speech. Now, we could analyze this whole speech about how did Martin Luther King actually, through the choice of the discourse structures, the parables, now is the time, now is the time, we the people, the participants in discourse, the intertextualities with the Bible, with Shakespeare, with Abraham Lincoln, how all this coalesces to make, in fact, that speech acceptable to the American people of the time. Symbolische Kompetenz ist also die Fähigkeit, zwischen den Sprachen zu manövrieren, zwischen der weißen und der schwarzen Sprache, zwischen der Sprache der Reichen und der Sprache der Armen. Und aber natürlich so ein Manövrieren ist nicht ohne Gefahr. Heute wird man vielleicht nicht mehr ermordet, aber auch das ist nicht so klar, wenn man nicht politisch korrekt spricht. Aber man wird nicht geheuert, zum Beispiel, für eine Arbeit oder nicht gefördert. Oder man wird einfach verachtet und an den Rand gesetzt. Heute an amerikanischen Schulen, wo die Rede von Martin Luther King überall belesen und gesprochen wird, wird der erste Teil, wie ich sagte, mit seiner Kritik am Kapitalismus völlig ausgelassen. Und der zweite Teil mit einem Aufruf zur Demokratie nur zur Hälfte erwähnt. Aber jeder amerikanische Schüler kennt auswendig den letzten Teil mit dem amerikanischen Traum und der National Rainbow Coalition. Heute ist der American Dream ein konsumorientierter Traum geworden, der seine eigenen Ungleichheiten erzeugt, mit denen wir uns aber jetzt nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene befassen müssen. Aber der American Dream hat auch einen Barack Obama hervorgebracht und einen Bernie Sanders, der uns zum ersten Mal einen mehr menschenfreundlichen Kapitalismus erhoffen lässt, wenigstens in Amerika. Ich begrüße die Initiativen der Universität Bielefeld nach Internationalisierung und Eröffnung zur Welt des globalen Austausches von Wissen und Expertise. Ich werde mein Bestes tun, um Brücken zu bauen zwischen Bielefeld und Berkeley und zwischen den Anliegen meiner multikulturellen Studenten in Berkeley, die im Moment stark für Bernie Sanders demonstrieren, und den multikulturellen Studenten in Bielefeld. Wir haben vieles zu besprechen vor den bevorstehenden Wahlen in den USA, zu dem neoliberalen Tsunami einer globalen Marktwirtschaft, bis zu unserer Rolle als Mitglieder einer nationalen und internationalen Gemeinschaft, die letzten Endes die Zukunft unseres Planeten in ihren Händen hält. Ich wünsche uns allen ertragreiche Gespräche und ein gutes, gewinnbringendes Semester. Danke fürs Zuhören.